സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് പാർട്ട്ണർ. ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ 55397540 5539696250. റെഡ് മാംഗോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് പാർട്ട്ണർ. With a tide within yourself, you grow and aim. To the ocean and planet to claim. Major countries to isolated islands. Believer, fighter, dreamer. You grow. Every day, we move forward. Connecting continents, countries, cities. You. Us. Together, Al Rashid International Shipping Company. On her big day, she decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India. With Malabar Gold and Diamonds.
Namaste and very good evening, ladies and gentlemen. Light represents luminance and brilliance. It acts as a display of darkness. Following our traditional lighting the lamp at the start of a ceremony is an auspicious movement. May I now request Dr. Vinod Gaikwad, First Secretary, Press, Information, Culture, Consular, Education, Head of Chancery, Indian Embassy, Kuwait, to kindly come on the stage to light the traditional lamp. May I request NAFO Global Kuwait President, Mr. C.P. Rajiv Menon, General Secretary, Mr. Vijay Kumar Menon, General Treasurer, Mr. T.K.V. Pradeep Kumar, Advisory Board Chief, Mr. Vijay Nair, General Secretary Affair and Program Convener, Mr. Anish Nair, and Ladies Swing Chief Coordinator, Mrs. Shiba Saiju, to kindly join the ceremony. Thank you, everyone. A very good evening to all our dignitaries, our distinguished guests, our friends from media, NAFO Global Kuwait office bearers, and members of the association. Ladies and gentlemen, and cheerful girls and boys, namaste. I'm Akhila Nair, the host of today's event. NAFO Global Kuwait, formerly known as NAFO Kuwait, is a non-profit, non-political, social cultural organization. The primary objective of NAFO is to help and support the underprivileged section of a society by providing educational aid, medical treatment, support, and various other welfare assistance. Additionally, it is dedicated to advancing the principles and practice of strategic education, cultural, and social empowerment of our future generation. From a very humble beginning of around 100 members in 2004, NAFO has been growing in leaps and bounds. Today, NAFO Global Kuwait opens a new golden page. Its history, we are immensely excited and delighted to celebrate our 19th anniversary. The celebration will start with an inaugural function, followed by an award ceremony, and a final segment will witness a live performance by the 12-member PRAGATHY band. May I request the audience to kindly rise for the Kuwait and Indian national anthems.
Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. NAFO Global Kuwait seeks the blessing of Lord Almighty to protect one and all. A prayer song by NAFO's own symphony. On stage, Shri Ranjani Ajay, Bhavna Menon, Shruti Menon, Adira Kishore, Shrikant Sudhir, Kaushik Suman, Nand Kishore, Rohit Sham, Anaga Saiju, Shruti Krishna, Nivedita Narendran, Nivedita Anil Kumar, Ankita Bibin, Parvati, Kirtana Girish, Ashwati Vijay Krishnan, Madhumita Girish, Shreya Narayan. Sada Samaru
Bhaje Sharadamba, a very soothing and melodious rendition. Thank you, Symphony. May I now request NAFO Global General Secretary, Mr. Vijay Kumar Menon, to render the welcome speech. Ladies and gentlemen, good evening and namaste to all. On behalf of NAFO Advisory Board and Executive Committee, I would like to extend my warmest welcome to our Chief Guest, Dr. Vinod KUWAIT, First Secretary, Embassy of India, our guest of honor, Mr. Mazin Al-Ansari, Assistant Under Secretary, Media, Ministry of Information, NAFO President Sri C.P. Rajiv Menon, Treasurer Sri T.K.V. Pradeep Kumar, Advisory Board Convener Sri Vijayan Nair, Ladies Wing Convener Srimati Shiba Shaiju, ABEC members and winners of our Business Leader Awards today, our sponsors, and one and each one of you to our 19th Annual Day celebrations. I also would like to extend our warmest welcome to Sri Hari Shankar and Srimati Nitya Maman and troupe who are performing for the first time in Kuwait, and wish them all the best. Today's event will cover 3 segments: the inaugural ceremony, the felicitation of business leaders, followed by much awaited mega show by PRAGATHY. On the organizational level, I am happy to note that NAFO is now NAFO Global, a registered society with headquarters in Kerala, which will be the apex body of all chapters. Finally, I would like to take this opportunity to appreciate our committee members, our sponsors, for their commitment and sincere effort to make this event a grand success. Our sincere thanks and appreciation for each one of you for attending this annual day celebration. We hope you enjoy the mega show. Thank you. Thank you, sir. May I now invite NAFO Global President, Mr. C.P. Rajiv Menon, to deliver the presidential address. Good evening to our distinguished guests, friends, fellow NAFO members. Finally, yes friends, finally, NAFO is back after 2 years of hibernation in the season of pandemic. There is a saying, when the going gets tough, the tough gets going. And that's the apt proverb for this group of office bearers and executive committees, because the moment that their term started, they were welcomed with lockdowns, pandemics, and all sorts of problems to look into. And to admit, as a president, it was a nightmare, because these guys are also highly enthusiastic and highly motivated, and keeping them tied up in the online programs was really a Herculean task. I'm sure Mr. Mazin also knows, he was also a part of one of the online functions. So that was it. I am from the shipping industry, and I would always link everything to the shipping. So let me tell you about the voyage of NAFO Global in the language of a lay shipping man. The journey commenced
with the turbulent weather of lockdowns. Strong wind blew away the freedom of physical contact, and the crew were forced to navigate this vessel of NAFO Global through the unknown territories of online. The high tides of boredom and the occasional showers of depression that all ended and faded away in the darkness of night. The next dawn was welcomed by the sight of the shore of a normal and free world. And the crew gradually, yet enthusiastically, sailed smoothly. And now they are ready to anchor the ship this evening for Pragati. Let me take this opportunity to humbly bow down to all the office bearers, to all the advisory board members, to the ladies' wing, to the executive committee members who have been giving day in, day out for this function. This was not possible without their selfless contribution towards the organization and towards this evening. I know giving long speeches at this time is not always a welcome thing, so I will short it up by just telling you all, friends, on behalf of NAFO and my team, I wish each of you a wonderful and eventful evening. Thank you. Thank you, sir. Today, we are honored by distinguished presence of Dr. Vinod Gaikwad, the First Secretary, Press, Information, Culture, Council, Education Head of Chancellor, Embassy of India, Kuwait. Thank you, sir, for accepting our invitation and gracing the occasion as our chief guest. We invite Dr. Vinod Gaikwad to kindly come on stage. We request NAFO Global Kuwait President, Mr. C.P. Rajiv Menon, to kindly accompany the chief guest. May I request? Do I have to speak? Yes. No. I think I have to speak. I will not allow to leave this occasion without speaking. The hardcore diplomat. Yeah. Mr. Mazen Ali Al-Ansari, Assistant Under Secretary, International Media, Minister of Information, Government of State of Kuwait, President of NAFO Global Kuwait Chapter, Sri C.P. Rajiv Menon, and other office bearers of NAFO, all media members who have joined us here, and Indian community members. A very good evening to all of you. Greetings to all of you on behalf of Embassy of India in Kuwait and on my personal behalf. I'm very happy to be here today on this special occasion. Thank you for having me, NAFO. India and Kuwait does not need introduction for their bilateral relationship. It's a long-standing dynamic partnership. Kuwait provides energy security for India, and India plays a biggest role rather, in food security of Kuwait. We all know when it came to the pandemic, we just mentioned the pandemic, and we know how difficult those 2 years were. And at every step, these two countries, India and Kuwait, were together. India was the first country to send the military medical team here when Kuwait needed us, and Kuwait was the biggest supplier of oxygen when India needed oxygen in the second wave of pandemic in India. So we really appreciate this relationship. As we all know, the most important pillar of our relationship is excellent people-to-people contact, and it makes it a very special relationship. In 2021, we celebrated 60th anniversary of establishment of diplomatic relations, and we are very happy that this year India is also celebrating the 75th year of India's independence, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. We celebrated these two occasions by organizing hundreds of programs in Kuwait in association with the state of Kuwait and, of course, with our more than 300 Indian community associations in last 1 year. And I'm very happy that almost all the Indian associations, community associations participated in our programs.
I'm also happy to learn that National Forum NAFO Kuwait is celebrating its 19th annual day today. On this important occasion, I extend warm greetings and congratulations to its office bearers and all members of NAFO Kuwait. I appreciate NAFO Kuwait for their contribution in promoting Indian culture and strengthening India-Kuwait cultural links by organizing various events. I wish NAFO and its members all success in their future endeavors. Once again, thank you for inviting me. Jai Hind. So can we stay back? We will request Mr. C.P. Rajiv Menon to kindly present a memento to our chief guest as a token of our gratitude and appreciation. Thank you, sirs. We are extremely privileged to invite our guest of honor, Mr. Mazid Al-Ansari, Assistant Under Secretary, International Media, the Ministry of Information, Kuwait, to kindly come on the stage. May I request NAFO Global's General Secretary, Mr. Vijay Kumar Menon, to accompany Mr. Ansari onto the stage. I now request Mr. Vijay Kumar Menon to kindly present a memento to our guest of honor as a token of our gratitude and appreciation. May we now request Mr. Ansari to kindly address the gathering. Thank you very much. Yes, one more speech. NAFO Global Kuwait officials, Indian Embassy staff, and friends, esteemed guests, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. I'm very happy to be here to share with you this important annual event. It is a privilege, and I'm honored to share such celebrations with the Indian community in Kuwait, the largest community in the country, and one that has historically played an important role in helping the country of Kuwait develop and prosper over the years. Thank you for your dedication, and thank you for the hard work. It is definitely a mutually beneficial engagement. I'm delighted to be a part of this esteemed award ceremony organized by NAFO Global Kuwait on its 19th anniversary, with many more to come, God willing. Mr. President, the NAFO ship will continue to sail for years to come, God willing. The seas here are calm and hospitable to the Indian community. This year, I have come to learn that 4 illustrious businessmen are going to be honored with prestigious NAFO Global Awards. These 4 men, I have also come to learn, are being honored not only for being successful businessmen, but also because they have become role models for others, especially the youth, the youngsters that represent the future of our societies. Successful businessmen, such as the 4 being honored today, become even more successful in our eyes when they are able to utilize their success to inspire and to encourage others to also become successful, whether through philanthropic work or through a hands-on, person-to-person approach, especially the young entrepreneurs and the startup businesses who need that little push or maybe a bit of advice
to help them overcome the hurdles they may have to face in our fiercely competitive world. It goes without saying that the success stories of these 4 distinguished businessmen are lessons for the aspiring young entrepreneurs amongst us to learn from and to emulate. I take this opportunity to congratulate these 4 gentlemen on their success and on being on the receiving end of these prestigious NAFO Global Awards, with best wishes for continued future success and prosperity. On this occasion, I would also like to congratulate NAFO Global Kuwait for this generous and wonderful initiative, the award ceremony, that honors and acknowledges those who deserve recognition, and in doing so, maybe motivate other successful businessmen in becoming more involved in empowering and inspiring others, especially the youth segment of our societies. And finally, thank you, NAFO Global, for inviting me to this prestigious ceremony, which also includes a cultural program, PRAGATHY, that I'm sure everyone here is eagerly awaiting, and for that, I will end my speech. Thank you. Thank you, sir, for your inspirational speech. As NAFO celebrates its 19th anniversary, it also marks a milestone. On every anniversary, we take a pride and release a souvenir in order to revisit the milestone and commemorate our glorious past. NAFO Global Kuwait's 2020 Souvenir Magazine not only showcases our rich legacy, but it records our significant achievements over the years. For releasing the souvenir, we request the presence of our chief guest, Dr. Vinod Gaikwad, on the stage. He'll be accompanied by NAFO Global Kuwait President, Mr. C.P. Rajiv Menon. We also call upon our dignitaries, Mr. Philby John, Project Director, Al Shaya Al Ahiliya GTC Company, and Mr. Binu SD, Director, Merit International GTC, to kindly come on the stage. Mr. Pradeep Menon, CFO, Al Rashid International Shipping Company. Mr. Praful Tomar, VP IT, Jazeera Airways, and NAFO General Secretary, Mr. Vijay Kumar Menon. Mr. Ragesh Changatala, Assistant Manager, Kuwait Danish Dairy Company. Mr. Vijay Nair, kindly come up with them. Mr. Akram Mohammed Hashim, Head of Segments, Consumer Banking Group, National Bank of Kuwait, and Mr. Suresh Pillai, CEO, Marks Technology Company. Mr. Pradeep, to kindly accompany them. Mr. Matthew Varghese, General Manager, Bahrain Exchange Corporation, and Shri Kumar, Director Operation, Captain Fisher Foodstuff Company, to be kindly accompanied by Mr. Anish Nair. And also Mr. Mazen Al-Ansari. We also invite souvenir editor, Mr. Vinay Mangalshiri, on stage. We request Dr. Vinod Gaikwad to release the souvenir and hand over the first copy to Mr. Philby John.
Thank you, Dr. Gaikwad. Thank you for doing us this honor. With immense gratitude, NAFO Global recognized the invaluable support being extended by our sponsors. As a token of gratitude, appreciation, we would like to honor them with a play. Our live concert Pragathi is powered by Al Shaya Al Ahilya, a platinum sponsor. May I request Mr. C.P. Rajiv Menon to honor Mr. Phil B. John, Project Director, Al Shaya Al Ahilya. May I request Mr. Vijay Kumar Menon to present a memento to Mr. Pradeep Menon, CFO, Al Rashid International Shipping Company, our golden sponsor. May I request Mr. Vijay Nair to honor We request Mr. T.K.V. Pradeep Kumar to honor Mr. Akram Muhammad Hashim, Head of Segments, National Bank Kuwait, our silver sponsor. May I request Mr. Vijay Nair to honor Mr. Matthew Varghese, General Manager, BEC, our silver sponsor. May I request Mr. C.P. Rajiv Menon to honor Mr. Binu SD, Director, Merit International, GTC, our silver sponsor. We request Mr. Vijay Kumar Menon to present a memento to Mr. Praful, VP IT Jazeera Airways, our official carrier. May I request Mr. Vijay Nair to honor Mr. Rajesh Chengalthar, Assistant Manager, Budgeting, Kuwait Danish Diary.
we request Mr. TKV Pradeep Kumar to kindly honor Mr. Suresh Pillai, CEO, Marks Technology Company. May I request Mr. Anish Nair to honor Shri Kumar, Director Operation, Captain Fisher Foodstuff Company. Thank you, sirs. Thank you, all of them. With this, the first segment of our inaugural ceremony has come to an end. Let me hand over the floor to Jyoti Menon, who will anchor the Business Awards segment. Thank you all. Thank you, Akhila. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Jyoti with you, and I'll be the host for the Business Awards segment. Excellence and great success is never an accident. It is the result of high intention, sincere efforts, intelligent direction, skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. NAFO Global Kuwait is celebrating enthusiasm, commitment, hard work, and honoring business leaders, the torchbearers in the corporate world. Year 2018, NAFO Kuwait conceived the idea of bestowing business awards with a vision to broaden further NAFO's set of values, their beliefs, their paradigms, and their commitment to the community and engagement with the society. And in the same year, NAFO Kuwait introduced and presented its first entrepreneurship awards. In the year 2019, NAFO Kuwait added one more segment called the Corporate Icon to their Business Awards of the Year. After a gap of nearly 3 years, owing to the COVID-19 pandemic situation, NAFO Global Kuwait's Business Awards Ceremony 2022 takes place once again, for which we are both grateful and delighted. NAFO Global Business Awards are a one-of-a-kind award in Kuwait, and the ceremony marks a milestone for the association as this prestigious award elevates the positioning of NAFO Global in the community, particularly in the business community. The awards have been instituted with an objective to motivate and inspire the aspiring business community members. The NAFO Global Business Awards 2022 has been enhanced to recognize successful business leaders. It is presented to inspirational leaders who have set benchmarks in their business domain with impactful humanitarian and social responsibility programs, in addition to the corporate success. This year, awards are presented in 3 categories to 4 exemplary personalities who are game changers in their respective business domain. They are not only successful in their businesses, but have become role models for aspiring community members. The year 2022 award categories are NAFO Global Business Leadership Award, NAFO Global Entrepreneurship Award, NAFO Global Corporate Excellence Award. We are grateful and happy to have amidst us
our guest of honor, Mr. Mazen Al-Ansari, Assistant Under Secretary, International Media, Ministry of Information, who accepted our invitation. Despite his pressing schedule, he consented to grace the ceremony and present the awards. So let's welcome Mr. Mazen Al-Ansari with a big round of applause. We request NAFO Global President, Mr. C.P. Rajiv Menon, to escort Mr. Mazen Al-Ansari. Without further ado, let's get to the award ceremony. We are delighted to announce that this year's NAFO Global Business Leadership Award is presented to Mr. Adib Ahmed, Managing Director, Lulu Financial Holdings. Mr. Adib Ahmed needs no introduction to the community, as he has carved out a niche for himself by bringing in path-breaking innovations to the money exchange industry in the region. Several companies in the Let's watch financial a small services, retail presentation and on him. hospitality sectors. A visionary leader, an insightful entrepreneur, and a socially responsible philanthropist, Adib is the managing director and founder of the Lulu Financial Group and 2014 Holdings, which runs several luxury hotels across the world, most notably the Great Scotland Yard in London, the Waldorf Astoria in Scotland, and Port Muziris in Kochi. Under his leadership, Lulu Financial Holdings has grown from one branch in 2009 to a global financial services conglomerate operating various investments in physical and digital financial services in 11 countries across the Middle East, Indian subcontinent, and Asia-Pacific regions. Adib's growing influence as an engaging business leader has earned him a position on the Senior Advisory Board of the South Asia Regional Strategy Group at the World Economic Forum. He also holds a position on the Senior Advisory Board of the World Tourism Forum, LUCE, and the Al Maraya Community Bank in the UAE. Adib balances his passion for business with his commitment to humanitarian initiatives, especially in the field of girls' education and women welfare. Adib is equally committed to supporting geriatric care with special contributions made to organizations working for aged people and the underprivileged among them. Consistently ranked by Forbes among the top business leaders in the Middle East, Adib's business acumen and social responsibility make him a visionary among contemporaries and a positive influence for today's youth. May I request NAFO Global General Secretary, Mr. Vijay Kumar Menon, to join us on the stage. I now request Mr. Mazen Al-Ansari to confer the NAFO Global Business Leadership Award on Mr. Adib Ahmed. Ladies and gentlemen, let's give him a big round of applause. We request Mr. Adib Ahmed to speak a few words. In the name of Almighty, the most merciful, the most benevolent. A very good evening to each and every one present here today, acknowledging the 19th anniversary of NAFO and its presence here in Kuwait.
my warmest greetings to everyone present here on this occasion. Let me begin by saying that how honored I am to be conferred to the organization's maiden Global Business Leader Award in the August gathering of professionals and industry titans. In many ways, this award is just not a recognition of the contribution that we have made in our business time, but it is also an acknowledgement of the goodwill created by the team of my Lulu Exchange, who have been present here in Kuwait over 11 years. Even though, for me, Kuwait has always been a second home. Even though I reside in Abu Dhabi, for me, coming back to Kuwait each and every time brings in great memories, and I take back great memories when I leave here. Today, we are all citizens of a global world. As a global citizen, we have a larger responsibilities on our shoulders, and I wish the members of the NAFO all the very best in continuing their effort to serve the community here in Kuwait. As we're all seeing around us, the shocks that has been created by the COVID and the recent political uncertainties around the world is causing a lot of disturbance, and it is disturbing the large-scale globalization that has been created in the last decade or so. And I think so this is where each and every global citizen such as ourselves has a role to play in bringing countries together. And as NRI citizens who have been based here, I cannot see a better example than the relationship between India and Kuwait at its highest point today, as spoken by the media head of our embassy today. And I think so such relationship becomes a shining example in these dark times that we are going through at this point of time. I'm so happy that an Indian-owned business we at Lulu Exchange has been able to positively contribute to this relationship by connecting the lives of families through an invisible yet an emotional act of sending money home. We know that we have a long way to go, and I'm proud that we stand here today with the vision to hold the Kuwait payment sector in much more closer and safer hands. This would have not been possible by all of your support, and let me thank each and everyone present here from the bottom of our heart to showing that support. And because of your support is what we've been able to grow in this market. And so once again, let me thank all the organizers of the NAFO. Let me also thank His Excellency, the Under-Secretary of Ministry of International Media, Mr. Mazham Ali Ansari, who has taken this opportunity to be amongst us. And it's an honor, sir, to have this award recognized from you and to receive this award from you. So without much fail, thank you very much for having me here. And once again, let me wish NAFO all the very best in creating many more memories here in Kuwait. Thank you very much. Thank you, sir, for those inspirational words. We hope the youngsters here, as well as everybody else, will try to follow your vision. Let's now announce the winner of this year's NAFO Global Education Leader Award. It is none other than Mr. N.K. Ramachandran Menon, founder and chairman, Bhavans Middle East. Being at the helm, Mr. Menon has been guiding his institutions towards excellence and serving as the captain of the well-knit, compact, and brilliant educational team. I take the privilege to invite Mr. Ramachandran Menon onto the stage. I also request Mr. Vijay Nair, Chief of NAFO Global Advisory Board, to join us on the dais. Ramachandran Menon, a man of ordinary talent who attained greater heights with his extraordinary perseverance, mastered all challenges to become an iconic leader in the education sector. The founder and chairman of Bharati Vidya Bhavan in the Middle East
N.K. Ramachandran Menon has been spearheading the Bhavan's educational institutions since 2000. Bhavan stands out with pride and is enlisted as the best school of parents' choice in the Middle East. Menon heads 8 education institutions: Indian Educational School, Kuwait; Private International English School, Abu Dhabi; Wise Indian School, Ajman; Smart Indian School, Kuwait; Bhavan's Pearl Wisdom School, Al Ain; Al Saad Indian School, Al Ain; Pearl Wisdom School, Dubai. Menon has redefined instructional practices along with the changing trends and the demand of time and space. Mr. Menon experiences and experiments with modifications, innovations and adaptations to produce the trailblazers of tomorrow. Ramachandran Menon received the Global Excellence Award instituted by the pioneer Malayalam channel Janam on January 27, 2019 for its remarkable contribution to the field of education in the Middle East. Crystal clear objectives and a roadmap for accomplishment are the hallmarks of this ideal leader. He visualizes the result in vivid details, being a cool, calm and corrected classic leader. Tact and diplomacy are the secret of his winning spirit and influencing leadership. May I request Mr. Mazen Al-Ansari to present the NAFO Global Education Leader Award to Mr. Ramachandra Menon. Yes, audience, let's put our hands together for Mr. Ramachandra Menon. I now request Mr. Ramachandra Menon to please address the audience. Very good evening to you all. As an educationist, when I come to speak on the dais, and normally the teachers, we set for 40 minutes timetable and we speak for 40 minutes. So I don't want to start my topic with anything. So I'm just say thank you to everybody over here and to all the executive committee members and the members of NAFO for giving me an opportunity like this and honoring me with the prestigious award from NAFO. All the best to everybody. God bless you all. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. It is now time to announce the NAFO Global Entrepreneurship Award 2022. And the recipient is Mr. Mohandas Kerake, Managing Director, Captain Fisher Foodstuff Company. Mr. Mohandas Kerake carries decades of experience in seafood and international trading, especially food services sector in the Middle East. Over the years, he has built his company into a leading, strong and sustainable seafood company in the region. I request NAFO Global Kuwait Treasurer, Mr. TKB Pradeep, to join us on the stage. A resident of Kuwait, Mohandas Kerake hails from Kerala, India. Mohandas carries decades of experience in seafood and international trading, especially food service sector in the Middle East, interacting and satisfying clients in different capacities as an exporter from India and importer into Dubai, Doha and Kuwait. He has a rich and varied experience and a successful track record. Mohandas was instrumental in introducing for the first time into the market IQF and easy peel varieties of shrimp in Dubai in 1998 and Pangasius fillet into Dubai market for the first time in 2000, enjoying a monopoly in the market until 2004. He introduced black tiger shrimp in IQF forum for the first time
to substitute local sea-caught white shrimp in Kuwait in 2004 and Pangasius fillet for the first time commercially to Kuwait market in 2004. Mohandas is the founder member and general manager of Al Ashrafia International Company for Foodstuff, Kuwait, and the founder and managing director Kingfisher Foods WLL, Doha, Qatar. He is the founder partner and managing director of Captain Fisher Foods Co., Kuwait, the commercial manager at United Fisheries Company, Kuwait, and marketing manager, Gulf Seafoods, Dubai. Over the years, Mohandas has built his company into a strong and sustainable seafood company, safeguarding client values in an industry that is strictly regulated domestically and globally. We request Mr. Mazen Al Ansari to confer the NAFO Global Entrepreneurship Award on Mr. Mohandas Kirake. Let's put our hands together for Mr. Mohandas Kirake. Sir, I request you to say a few words. Please say a few words. My target is 1.5 minutes, but I always encourage people to exceed their target. Therefore, you may kindly excuse me if I can, if you can tolerate my few words. Very good evening, ladies and gentlemen. I feel honored and humbled at the recognition given to me by NAFO. Especially so because the two gentlemen preceding me are highly recognized faces with brand image that's household name across the region, and to share a platform with them is indeed a privilege. Sir, your success story is in the public domain for all to read and to draw inspiration from. My success story is what I have narrated in my book, Failure Due to Success. Failure after failure haunted me in my career, even though I was successful in whatever I was supposed to do. Fortunately, I realized that success is moving from one failure to another with undiminished focus to achieve success at the end. Success has two components. One is ambition, one is performance. Where ambition exceeds performance, there is frustration and regrets. Where performance exceeds ambition, that is success. We are assembled here today because all of us here have taken one decision in our life, some day in the past, recent past or distant past, to be in Kuwait. That's how we are all here today. I wish, as we go along, all the decisions that we take will open new directions in our life, bringing hope, comfort, and promises. So we'll meet again on another day in happiness and with no regrets. I'm indeed highly grateful to accept this award on behalf of my team in Captain Fisher. Thank you very much. Thank you very much, NAFO. Thank you, sir.
And now for the final award of the evening, the NAFO Global Corporate Icon Award. Yes, it goes to Mr. Rohit Ramachandran, Chief Executive Officer, Jazeera Airways. Mr. Rohit Ramachandran is credited with turning around the largest private carrier in Kuwait, Jazeera Airways, and putting it on the path to profitable growth. Rohit Ramachandran is credited with turning around Jazeera Airways and putting it on the path to profitable growth. With over 20 years of aviation experience, Rohit has worked with 4 major airlines on 3 continents. Rohit's last 6 years have been with Jazeera Airways as Chief Executive Officer, where he led an ambitious program of restructuring the company, dramatically reducing the cost structure, renegotiating major costs, including aircraft leases, network expansion, fleet renewal, significant increases in seat factor and yield, while maintaining a close focus on P&L. Under his leadership, the airline posted consistently rising profits. Despite the pandemic in 2020, the airline returned to profitability in 2021, posting $23.4 million net profit on operating revenues of $265.3 million. During this period, the fleet has increased from 7 to 19 aircraft, and the market cap of the company has increased by a multiple of 6. Previously at Air Arabia, the Middle East's first and largest low-cost airline, he was a member of the startup team. From analyst in Air Arabia's commercial division, Rohit rose through the ranks, serving as General Manager, India, Regional General Manager, South Asia, Head of Marketing, Head of Business Development, and Chief Operating Officer of the first Air Arabia subsidiary airline, Air Arabia, Maroc. Rohit is in the unique position of having experience across full-service airlines, including Singapore Airlines and KLM Royal Dutch Airlines, as well as hybrid and low-cost carriers. In 2020, Rohit was elected as Fellow of the Royal Aeronautical Society, the world's oldest professional body dedicated to aerospace and aviation, founded in 1866. As Mr. Rohit Ramachandran is out of town, Mr. Krishnan Balakrishnan, Jazeera Airways Chief Finance Officer, will receive the award on his behalf. We welcome you, sir, onto the dais. I request NAFO Global Global Kuwait Secretary General Affairs and Program Convener, Mr. Anish Nair, to accompany Mr. Krishnan. We request Mr. Mazen Al-Ansari to present the NAFO Global Corporate Icon Award to Mr. Krishnan Balakrishnan, who will receive it on behalf of Mr. Rohit Ramachandran. Yes, a round of applause, please. We are more than happy to hear a video message sent to us by Mr. Rohit Ramachandran. Good evening. My greetings to the President, the General Secretary, the Organizing Committee, the Awards Committee, and all the members of NAFO Global Kuwait. My greetings to all of you on this wonderful evening where we have the 19th annual event called PRAGATHY, and the business awards that go along with it. I'd like to start by congratulating all the winners of the very prestigious awards that are going to be given out this evening. I have been informed that I have also been nominated and indeed will be receiving a Business Icon Award this evening, which I'm not sure that I deserve, but I'm very grateful to the Awards Committee for their decision. As is always the case,
such recognition, although it comes to one person, but behind me there are a lot of people within Jazeera who have worked very, very hard to serve all our customers, including the ones from India who are very important to us. In fact, just this week, we are launching 2 additional new destinations with direct services to Bangalore and Trivandrum. With over 1 million Indians now in Kuwait, the need for a quality, low-cost airline that serves the middle and low-income colleagues of ours working in this country is very, very necessary. Once again, thank you for the recognition. From all of us at Jazeera Airways, we look forward to serving you for years to come. Please enjoy the evening. I request Mr. Krishnan Balakrishnan to address the gathering. Good evening. On behalf of Rohit, I'm extremely thankful. It's unfortunate he could not make it today because he's traveling. But I thank you on his behalf and on behalf of Jazeera for having chosen Rohit for this award. And a hearty congratulations also to the previous winners of the award. Well-deserved and very inspirational. Thank you very much, NAFO, and wish you all success in the future. Thank you, sir. I request Mr. Ansari and Mr. Balakrishnan to kindly stay back on stage. Although the awards are presented, the ceremonies are not yet over because moments of joy need to be celebrated again and again. NAFO Global Kuwait kindly invites the great architects, bridgers, catalysts, and the torchbearers, the distinguished awardees, Mr. Adib, Mr. Ramachandran, and Mr. Mohandas Kirake to kindly come onto stage one more time to complete the celebration. May I request NAFO office bearers to kindly join them on stage. They're all coming. Let us enjoy the best treat to our eyes as we see you all together on the stage. A big round of applause, please. Thank you, sirs. What a great moment. What a joy, what a celebration. NAFO Global Kuwait is truly honored and grateful for this opportunity. Thank you so much. Yes. But before that, may I request Mr. Anish Nair, General Secretary, Program Convener, to propose a vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to extend my congratulations and best wishes from Team NAFO to Mr. Adib Ahmed, Mr. N.K. Ramachandran Menon, Mr. Mohandas Kirake, and Mr. Rohit Ramachandran on being the recipient of the NAFO Global Business Awards. Sirs, your exemplary work speaks about you and inspire millions. Honorable Chief Guest, Dr. Vinod Gaikwad, Guest of Honor, Mr. Mazen Ali Al-Ansari, Honorable NAFO President, General Secretary, Treasurer, Advisory Board members, Office bearers, Executive Committee members, Ladies Wing, my 2 stalwart co-conveners, all the committee conveners, life members, annual members of NAFO Global Kuwait and India, NAFO families, and friends
and all guests who enjoy quality mega events hosted by NAFO year after year, who makes our event special and meaningful. A big thanks to you individually. Our sponsors gives us confidence and tremendous support, has always motivated us to bring best of entertainment along with the commitment that drive our association to be involved in social activities. We'd like to thank the platinum sponsor of Pragathi event, Al-Shaya Al-Ahliya General Trading and Contracting, our gold sponsor, Al-Rashid International Shipping Company, Red Mango Hypermarket, the silver sponsors, National Bank of Kuwait, Bahrain Exchange Company, Merit International General Trading and Contracting Company, official carrier, Jazeera Airways. This year's Souvenir magazine has been supported by over 50 sponsors and has a lot of good reading materials as articles as well. Souvenir copy may be collected at the exit door, and in case you wish to read it online, it would soon be available after the event on our website, which is nafoglobal.com. We would like to extend our gratitude to the Souvenir magazine advertisers in this year's publication. As always, Kuwait media has been extremely generous in covering our activities and mentioning about this event. We'd like to thank all the media channels, news dailies, web channels in supporting NAFO's initiatives. Special mentionings of our infrastructure and support providers, such as American International School Management, Oscar Productions, Tag Events, Bosco Printer, Kuwait Engineering, Ashraf Trend Supplies, with whose support the event is materialized well. Our Pragathi band, for whom you've been waiting for eagerly, are a bunch of amazing talents led by Dr. K.S. Harishankar and to be supported by Ms. Nitya Maman today, having been preparing for this day since last April. Band is finally here, and we are absolutely excited and would like to thank them for accepting our invitation and agree to perform today. Above all, thanks to Almighty for providing such a beautiful weather today at first and making this long-cherished dream of having a big event again after such a long break of 2 years. Wishing you all a great evening and great show ahead. Thank you so much and enjoy the evening, ladies and gentlemen. We are happy to invite all to a video presentation of our historical milestone. NAFO Global Kuwait, formerly known as National Forum Kuwait, a non-profit, non-political, socio-cultural global association of like-minded diaspora members in Kuwait, welcomes you all as we share a short presentation that highlights some of our epoch-making events. For NAFO, this is a milestone year as it has reached the 19th year of a highly dedicated and successful voyage where we have always remained committed to our core vision and mission. NAFO's fundamental mission is to care and support the underprivileged and the downtrodden sections of our society by extending a warm helping hand. NAFO's very goal has been to uphold and propagate the rich Indian cultural tradition and its humanitarian values among our members and the community at large. NAFO Global Kuwait proudly highlights some of its historic events year-wise. 2012, NAFO undertook 10 iconic socio-welfare projects and successfully completed the support for 26 families and institutions across Kerala. We also dispersed a sum of around 8 lakh Indian rupees among the underprivileged families in India. Annual Day festivities go down in golden ink. The sensational Thaikudam Bridge Band rocked the floor for a whole 2 hours. India's Metro Man, Dr. E. Sridharan, the chief guest of the event, kept the audience spellbound with an inspirational opening statement. You can achieve many things if you have
purity of heart, and love for your profession and the country. 2016, Kerala's sensational music band Amritam Gamaya, led by the popular duo Amrita Suresh and Abhirami Suresh, won the hearts of many. 2018, 15th anniversary celebrations witnessed a magic symphony, Rariram, by the music band Orfeo. The disaster of the century wrought havoc in Kerala, killing scores of people and uprooting thousands of families. NAFO actively took part in the relief work during the peak days of flood. We were able to raise more than 10 lakh rupees from our members, which was directly utilized in relief camps for distributing food, clothing, medicines, and other essential materials. NAFO Sneha Tirtham Educational Aid has helped more than 536 economically backward students for higher secondary education. And NAFO's welfare aid so far aided 172 poor families. 2019, NAFO celebrated its 16th anniversary with Navanidam, a multimedia dance and musical show featuring the versatile actress Navya Nair. The Corporate Icon Award was presented in 2019, recognizing outstanding achievements of business icons from the community. 2020. In March 2020, the World Health Organization declared the coronavirus outbreak a pandemic. Even though we were restricted to gather physically during the pandemic period, technology helped us to remain connected and not disconnected. 2021. The first event of the year was a colorful Republic Day celebration, which was executed virtually by Our Ladies Wing. On February 12, a webinar was held on the topic Investment Opportunities for NRIs by the famous investment expert Dr. V.K. Vijayakumar. 26th Feb, Kuwait National Day and Liberation Day were celebrated through a Zoom session. 17th to 26th March, NAFO conducted a week-long online Kalolsavam, which was formally inaugurated virtually by the renowned Mohiniyattam maestro Gopika Varma. The results of online Kalolsavam were announced during NAFO Kudumba Sangamam, which was conducted virtually on 26th March 2021. During the event, outgoing students and meritorious award winners were honored, and the winner of the Young Achiever was also announced. Due to coronavirus restrictions, the prize distribution ceremony for Kalolsavam winners and others were held on a later date. With an objective to revive old dying art forms, NAFO organized 2 online sessions on traditional art of puppetry, Tolpavakuthu, by Padmasri Sri Ramachandra Pulavur and his group. NAFO celebrated a colorful Onam 2021 through Zoom platform with a wide range of performance. NAFO conducted 2 photo fund contests on Onam for NAFO families. NAFO, under its new initiative for the welfare of its members and family, launched its NAFO V-Care program and conducted a free medical camp during September 2021. Kudumba Sangamam 2022 was the first offline event conducted by NAFO Global Kuwait after 2 years of pandemic. Outgoing NAFO students, meritorious students, and Young Achiever Award winner were honored. NAFO Global's Onam celebrations in 2022 were held at Indian School of Excellence on 30th September with a variety of traditional Onam programs. Last but not the least, we are delighted to announce that NAFO has spread its wings to our God's own country, Kerala, as a part of our long-pending dream of globalization. Our sister organization, NAFO Global, is now registered under Travancore Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Act 1955 and has been officially launched at an event held on 16 July 2022 at Pine Hall, Central Residency, Thiruvananthapuram. Ladies and gentlemen, it is our great prayer, our hope and faith that our continued humanitarian, social, cultural, and welfare initiatives will significantly contribute to the uplifting of the less privileged sections of our society. Akhila?
Akhila, do you see? There's a lot of things going on the stage. Yes, Jyoti. I think one of the most awaited moments have about to begin. Yes, Pragathi is set to begin. They need another 10 minutes to set up. So ladies and gentlemen, you can take a short break, but please don't go away. റെഡ് മാംഗോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് പാർട്ട്ണർ. ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ 55397540 55396250. റെഡ് മാംഗോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് പാർട്ട്ണർ. With a tide within yourself, you grow and aim to the ocean and planet to claim major countries to isolated islands. Believer, fighter, dreamer. You grow. Every day, we move forward, connecting continents, countries, cities, you, us. Together, Al Rashid International Shipping Company On her big day, she decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India. With Malabar Gold and Diamonds. Check. Ladies and gentlemen, we have food stalls. Free ice cream servings are available at the gallery area. Requesting nobody to bring any food inside the auditorium, including the ice cream cups. May I request, nobody is allowed to bring any food item inside the auditorium.
for you to know, there are free ice cream servings available at the gallery area. We have food stalls for your break time. Ladies and gentlemen, I'm repeating, no foodstuffs are allowed inside the auditorium, including the ice creams. You may enjoy your snacks and the ice cream at the gallery area. Nobody is allowed to bring food inside. Ladies and gentlemen, you are requested not to bring food items inside the auditorium. This is a mandatory rule set by the property owners. May I request all of you to comply with that. We'll be starting our show in a short while. Let the excitement be on.
check, check. Check 1, 2. Mic check. റെഡ് മാംഗോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് പാർട്ട്ണർ. ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ 55397540 55396250. റെഡ് മാംഗോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് പാർട്ട്ണർ. With the tide within yourself, you grow and aim. To the ocean and planet to claim. Major countries to isolated islands. Believer, fighter, dreamer. You grow. Every day, we move forward. Connecting continents, countries, cities. You. Us. Together, Al Rashid International Shipping Company. On her big day, she decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India. With Malabar Gold and Diamonds.
നമസ്കാരം കുവൈറ്റ്. സുഖാണോ എല്ലാവർക്കും? വളരെയധികം സന്തോഷം. Actually, this is the first time we are performing in Kuwait. Pragathi, first time ആണ് live in Kuwait. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും NAFO Global Kuwait എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്. And to all the esteemed guests, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. And to all the people, ആ ബാക്കിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ സമയമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എത്തിയതിന് lots of thanks guys. Can you all make some noise? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് സോങ്സ് ഞങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പാട്ടിൽ പാടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടിലൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. സോ shall we begin? One more time, shall we begin? Here we go. Love you people at the back. Make some noise, guys. दिल है तो दिल दर भी होगा, दर है तो दर भी होगा, मौसम गुजरते हुए। दर है तो दर भी होगा, दर है तो दर भी होगा, मौसम गुजर। Sing, sing, 1, 2, 3, here we go. One more time. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാം. റെഡി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പാടിക്കാം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ്. കുറച്ച്
ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമാണ്, കുറച്ച് സ്വരങ്ങളാണ്, ഇതെല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് സംഗീതം പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. സോ വെരി സിമ്പിൾ, ഹിയർ വി ഗോ. अरे वाह कुवैत, I love you. निसमा ഗമപ. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കും പാടാം, ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം. എന്നാലും ബാക്കിൽ ഓഡിയൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ. ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർ പാടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പാടി. കാരണം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണെന്ന് ആദ്യമേ തെളിയിക്കുകയാണ്. കാരണം വെറുതെ ഇനി ഞാൻ ഇരുന്ന് കേട്ടോ. ഓക്കെ, the esteemed guest here, please sing with me. കയ്യടി. ഒരു ചേട്ടൻ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പാടുകയാണ്. സഗമപ മപനേ പനേസ നിസ പനി പനില പനി പനി മപ ഗമ. അത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ഗമ സഗ നിസ ഗമ പനിസ. ബാക്കിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു. Come on, this is one of the finest crowd. സാധാരണ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആരും അനങ്ങാറില്ല. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പീപ്പിൾ, ലൈക്ക് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ പാടി. ഇനി റെഡിയോ? നിസ നിസഗ സഗമ സഗമപ. നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നോട്ട്സ് തരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും തോന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ഗമഗസ സഗസനി നിസനിപ പനിപമ. ഒരു ചേച്ചി ഭയങ്കര ആകർഷകമായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അവിടെ, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല എവിടെയാണെന്ന്. പക്ഷെ മപമഗ ഗമഗസ സഗഗസ നിസഗമ പമഗമ പനിനി പമഗ സഗമ പനിനി പമഗമ പനിസ. Okay, here we go. 1, 2, everyone claps. Nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa sa nenesa da da ni da 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 ni da 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 ni da da ni da ba ma ba da ni da ba ma ga ma ba da ni ni ba ma ba da ni ba ma ba da ni ba ma ba da ni sa da ni ba ma ga ma ni ba ni ba ma ba ni ba ma ga ga ma ma ga ma ba ma ga ma ga ma ga sa ni da ni sa ga ma ma ga sa ga ma ga sa ga ma ga sa ga ma 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 ba ba ni ni ba ba ma ba ba ni ni ba 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 ma ba ni ni 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 ba ga ma. Keep clapping. Ga ma ba ni ni ba ma ga ma ba ni ni ba ma ga ma ba ni ni ba ni ni ba ni ni ba ma ga. Nisa
gama ba ni sa. Ni ni sa ma ba ni ni ma gama ba ni sa. Ni ni sa ma ba ni ma ba ni ni sa. Ni ni sa ma ba ni ma ba ni ni sa. Ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni sa 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 sa. Ne sa 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 ne sa sa ne sa sa ne sa sa ne sa 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 ne sa sa ne sa 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 ne 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 sa ho. Ne sa 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 ne 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 sa sa ho. Ne sa 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 ne sa sa ne sa 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 ne sa sa ne sa ma ga sa ne sa ma ga sa ho. Are you guys enjoying? എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു. Come on. Full power. Come on. That's it. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na adi dule. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na adi dule. Chicka puka puri padikka the raja. Manadikku lam sallam say. Suta thina with the part for yellow raja. Why the person girl really in a place. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na adi dule. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na. Here we go. Naka cycle energy bantanka. Motorbike le pumping. Nigga motorbike le bantanka. Naga maruti maduvinga. Naga jeans pant da botanka. Nigga bag da pumping. Nigga bag da botanka. Nigga ready maduvinga. Unu vivaraga puriyalla. Janata pudikku modariyalla. Amuda moira madichache. Modati pahipiya modichache. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na adi dule. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na adi dule. Chicka puka puri the raja. Manadikku lam sallam say. Suta thina with the part for yellow raja. Why the person girl really in a boja. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara my leg. If okay na adi dule. Chicka puka raile. Kalaki the body for style. Sikavara
Okay, now, here we go! Thank you guys. ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഒരു ഹൗസ്ഫുൾ ഷോ ആണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ സത്യത്തിൽ. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ട്രീറ്റ്. കുവൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഷോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സോങ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ബിഗ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയൊരു സോങ് ആണ്. എനി ഗസ്? ഏറ്റുപാടുവോ? റെഡിയോ? ജീവാംശമായി താനേ നീ എന്നിൽ കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നു. ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഈറൻ തൂമഞ്ഞായി തോരാതെ പെയ്തു നീയേ. പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായി നീ കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ. ആരാരും കാണാ മനസ്സിൻ ചിറകിലൊളിച്ച മോഹം പൊൻപീലിയായി വളർന്നേതാ. മഴ പോലെ എന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത വെയിലായി വന്നു മിഴിയിൽ തൊടുന്നു പതിവായി നിന്നനുരാഗം. ഒരു കാറ്റു പോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ നിള പോലെ കൊഞ്ചി ഒഴുകുന്നിരുന്നു മഴകേ ഈ അനുരാഗം. മിന്നും കിനാവിൻ തിരിയായൻ മിഴിയിൽ ദിനം കാത്തു വെക്കാമണയാതെ നിന്നെ ഞാൻ. ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിലെ ചുടുശ്വാസമായി ഞാൻ ഇട ചേർത്ത് വെച്ചിടാം വിലോലമായി. Sing! ഓരോ നോവും മധുരിതമായിതാ നിറമേഴിൻ ഒളിമായ ഇനി എൻ വാനിൽ തിളങ്ങി നീയേ. മഴ പോലെ എന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത വെയിലായി വന്നു മിഴിയിൽ തൊടുന്നു പതിവായി നിന്നനുരാഗം. ഒരു കാറ്റു പോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ നിള പോലെ കൊഞ്ചി ഒഴുകുന്നിരുന്നു മഴകേ ഈ അനുരാഗം. Zebin Sagar on lead guitars. A big round of applause, Zebin. Come on.
കളിരോമൽ തിരയുന്നു എൻ മനസ്സുമെന്നെ മഴ പോലെ എന്നിൽ പൊഴിയുന്നു വെയിലായി വന്നു വീഴും തൊടുമ്പോൾ പതിവായി നിന്നനുരാഗം ഒരു കാറ്റ് പോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ നിള പോലെ കൊഞ്ചി ഒഴുകും ഇതെന്നും അഴകേ ഈ അനുരാഗം. Sing. Oh, hey. Oh, hey. Oh, Thank you. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഉഗ്രൻ വയലിനിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ. ബാലു. ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു ബാലു. എല്ലാവരും. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് വയലിനിസ്റ്റ് ഫ്രം കേരള. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറേ ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ 5 പേരായിരുന്നു ബാൻഡിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവൻ സ്ഥിരം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക. അതൊരു ഉഗ്രൻ പ്ലെയറാണ് കേട്ടോ. ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുത്തു ഒന്നുകൂടി. അപ്പോൾ ബാലുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. റെഡിയോ? ഹിയർ വി ഗോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവനും ഞാനും കൂടി 90s നമ്മളെയൊക്കെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ AR റഹ്മാൻ സാർ കമ്പോസ് ചെയ്ത, ജഗതി ചേട്ടനും ലാലേട്ടനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തൊരു പാട്ട്. ഏതാണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യടി ഉടനീളം വേണം, തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണിക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ റിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്ലാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും, ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഫ്രം ഹിയർ ടു ദെയർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈയടിക്കുക, തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ. റെഡി? Come on!
കുന്നും മേലഞ്ചാറും ചെല്ലത്തെരുവിൽ കടലുകളിൽ ഇത് കുന്നിത്തൈ വയ്ക്കാരേടോ അമ്മ ഹോയ് ഹോയ് ചിരിച്ചു പിടിച്ചു വലിച്ചു തൊഴിച്ചു പപ്പ കറിക്ക് തൊറുത്തു ചേർക്കാം അപ്പോ കയ്യടി എല്ലാവർക്കും അടിതെറ്റിപ്പൊത്തത്തോ വീഴല്ലേ കുഴിയാനേ നിന്നിഷ്ടം തന്നിഷ്ടം തകതിന്താരോ ആനത്തടിഞ്ഞൊരു മാനത്തൊടഞ്ഞൊരു മാനത്തടിഞ്ഞൊരു നിലയില്ല തലയിൽ പിടിക്കുമ്പോ മാനൊരു നിലയിലടാ പൊരുതാം ചെറിച്ചോണ്ടിതിനെ പഠിയാ പടകാളി രണ്ടിച്ചൊരു മോർകളി മാതിരി ഭഗവതി ഓടി നിത്തിരി കഴിയണമേ ചുവടും ഒരു കൊടിയുടെ പേര് ഹോയ് അമ്മ ഹോയ് ഹോയ് ഭൂമി തുറന്നു നീ അപ്പുറം പോയിടി വൈഡൂര കൊട്ടാരം കപ്പം കെട്ട കാണാൻ പോകണ പൂരം ചൊല്ലണ ധാരാളം പട പൂഞ്ചാലി ചൊട്ടച്ചാനും ദൂരം ചാടും ഹോ ഹോ കടസാ കൊടസാ പറയാ തടിവയൂ ഹേ അരിഞ്ഞൊറ പറയാൻ സൊറ പറയാൻ തടിക്കിന് മുന്നേ പൊങ്ങച്ച മനസ്സിലുമേ ശമനടിയ തടിയ കിളിയ മറുതെ വാട തോണിച്ചലതിന് ചെല്ലവ പറഞ്ഞിന് ചെല്ലവ പതിനെട്ടടവും ഹേയ് പടകാളി രണ്ടിച്ചൊരു മോർകളി മാതിരി ഭഗവതി ഓടി നിത്തിരി കഴിയണമേ പടകാളി രണ്ടിച്ചൊരു മോർകളി മാതിരി ഭഗവതി ഓടി നിത്തിരി കഴിയണമേ ഓക്കെ, ഇവിടെ പഴയ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപാട് പേരുണ്ട്? ഇല്ല? ഓക്കെ, ബാക്കിൽ കുറേ പേർക്ക് ഇല്ല, പക്ഷെ കുറേ പേർക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പഴയ സോങ്സ് പാടിയിട്ട് ഐ എം ഗോണ സിംഗ് എ ഫോക്ക് സോങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. ഓൾറൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കുവൈറ്റിലേക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് വളരെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഴയ പാട്ടുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒഴുകുന്ന താഴമ്പൂ മണമിതു നാമിന്നും പറയാതെ ഓർത്തിടും അനുരാഗഗാനം പോലെ ഒഴുകുന്ന താഴമ്പൂ മണമിതു നാമിന്നും പറയാതെ ഓർത്തിടും അനുരാഗഗാനം പോലെ ഒരുക്കുന്നു കൂടുന്നിതാ ഒരുക്കുന്നു കൂടുന്നിതാ മലർക്കൊമ്പിലേതോ
കാതിൽ തേൻമഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലേ കടൽ കാറ്റിൻ മുത്തങ്ങളിൽ കരൾ കുളിർത്താരോ മധുരമായി പാടും മണിശങ്കുകളായി കാതിൽ തേൻമഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലേ കാതിൽ തേൻമഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലേ. കായലിൻ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമീ തുഷാരമേഘങ്ങൾ കായലിൻ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമീ തുഷാരമേഘങ്ങൾ നിറമേകും ഒരു വേദിയിൽ കുളിരോലും ശുഭവേളയിൽ പ്രിയതേ മമമോഹം നീ അറിഞ്ഞു മമമോഹം നീ അറിഞ്ഞു ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും ശുഭരാഗരൂപിയ നവനീത ചന്ദ്രനും സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും ശുഭരാഗരൂപിയ നവനീത ചന്ദ്രനും ചൈത്രവേണുവൂതും ചൈത്രവേണുവൂതും മധുമന്ത്രകോകിലങ്ങളും മേളമേകും ഇന്ദ്രനീല രാത്രി തേടവേ ദേവാങ്കണങ്ങൾ Thank you so much. Okay. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കമ്പോസ് ചെയ്തൊരു ഫോക്ക് സോങ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ്. ഒരു 2 ഹുക്ക് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റു പാടിക്കണം. ആദ്യം ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ളവർ മാത്രം പാടിയാൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. le 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 le
പാടിയോ? നോടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ആവറേജ് എനർജി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ നടുക്കോട്ട് വരാൻ. മാം, എവ്രി വൺ കേട്ടോ, എല്ലാവരും പഠിക്കും. 1 2 3 go. ഇനി ഇവിടെ വരാം. ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. കൈയടിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും. നല്ല ഉഷാർ എനർജി ഉണ്ട്. 1 2 3 go. ഇവിടെയാണ് സാധനം. എല്ലാരും കൈയടിച്ചോ കേട്ടോ. അടിപൊളി ക്രൗഡ്. Fantastic energy. So together 1 2 3 go. ആ ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എനർജി ആവും. One more time. Adigai, come on. Everyone.
ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് ഒരാളും കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? യെസ്. സോ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിംഗറാണ്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ആദ്യത്തെ പാട്ടും എൻ്റെ കൂടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം അവർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം വൺ ആൻഡ് ഓൺലി നിത്യ മാമൻ. ഇന്ന് നിത്യ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കം ഓൺ, ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു നിത്യ. താങ്ക് യു. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ലോബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓവറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവളുടെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. എനിവേ, അപ്പോൾ ഓവർ ടു യു നിത്യ. വൺസ് മോർ നിത്യ, ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് എവരിവൺ, കം ഓൺ. Thank you. Good evening, Kuwait. It gives me such a pleasure to be here. Thank you so much for inviting me. You're having a great time, right? അതാരായിരുന്നു? I love you too. கொஞ்சம் நிலவு கொஞ்சம் நெருப்பு ஒன்றாய் சேர்ந்தா எந்தன் கண்கள் கொஞ்சம் நஞ்சும் கொஞ்சம் அமுதம் ஒன்றாக சேர்ந்தா எந்தன் கண்கள் கொஞ்சம் மேகம் கொஞ்சம் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் எந்தன் நெஞ்சம் சந்திரலேகா Chandralekha, Chandralekha, Chandralekha. Kunjum niravu, kunjum niruppu, ஒன்றாக சேர்ந்தா எந்தன் தேகம்.
അടുത്തത് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സോങ്ങാണ്, വെരി സ്പെഷ്യൽ ഇൻ മൈ കരിയർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന മൂവിയിൽ നിന്ന്. റെഡിയല്ലേ? കൂടെ പാടില്ലേ? എം ജെ ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു കോമ്പോസിഷൻ, ഹരിനാരായണൻ ചേട്ടനാണ് വരികൾ എഴുതിയത്. So this song is very special in my career. रूही 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 വാതുക്കല് വെള്ളരി പ്രാവ് വാക്കുകൊണ്ട് മുട്ടടക്കിയിട്ട് വാതുക്കല് വെള്ളരി പ്രാവ് വാക്കുകൊണ്ട് മുട്ടണ കേട്ട് തുള്ളിയാവിനുള്ളില് വന്ന് നീയാൻ കടല് പ്രിയനേ നീയാൻ കടല് വാതുക്കല് വെള്ളരി പ്രാവ് വാക്കുകൊണ്ട് മുട്ടണ കേട്ട് തുള്ളിയാവിനുള്ളില് വന്ന് നീയാൻ കടല് പ്രിയനേ നീയാൻ കടല്
ഓക്കെ, കുറേ മെലഡീസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തമിഴ് ഡപ്പ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഐ നീഡ് യു ഗൈസ് ടു ബി ബാക്ക് ഓൺ എനർജി. കം ഓൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് അവിടെയാണ് ഈ കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത്. കാണാൻ വയ്യ. സെബിനെ അവിടെ അവർക്കുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇട്ടേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോർ ലൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. എനിക്ക് ആ ഒരു ഓളം നിങ്ങൾ തരണം. റെഡി ഓൾ? കം ഓൺ. തെരടി വീതിയിൽ ദേവത വന്നാൽ everyone എത്തിക്കട മടവ് തമ്മ് അടിച്ചാ തെരഞ്ഞവരാണ് തെരഞ്ഞിക്കോ. അയ്യനരത്ത അടുകും വിട്ട സൈവരാണ് തെരഞ്ഞിക്കോ. ஐயரே பொண்ணு மீ வாங்க வந்தா லவ் மேரேஜ்னு தெரிஞ்சுக்கோ. இன்றவும் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோ. தட்சிணா கொடுத்து தெரிஞ்சுக்கோ. வாடா மச்சா. எம்மி சமுரிச்சு முன்னுக்கு வந்துக்க. வாடா மச்சா பஸ்ஸுக்கு வந்துக்க. எம்மி சமுரிச்சு முன்னுக்கு வந்துக்க. Sing! Tenadi vidiyil devada vanda. Adikada manavu dammu adicha thirinjava varanu therinjukko. Everyone get up from your seats. Come on. എല്ലാരും സീരിയൽ കണ്ടിട്ടോ? എന്തിനെങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Come on. காரமா பேசி கோபமா பார்த்தா ஆந்திரா பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. One more time. காவேரி பெண்ணு வரமா இருந்தா கர்நாடகான்னு தெரிஞ்சுக்கோ. தாராளமா மனசு இருந்தா கேரளான்னு தெரிஞ்சுக்கோ. தர்வர மீனேன தர்வர வந்தா லவ் மேரேஜ்னு தெரிஞ்சுக்கோ. இன்றவ சொல்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. தட்சிணா கொடுத்து தெரிஞ்சுக்கோ. வாடா மச்சா பஸ்ஸுக்கு வந்துக்க. மிச முறிச்சு முன்னுக்கு வந்துக்க. 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 வாடா மச்சா. 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 That is the energy, man. Kuwait, I love you so much. Okay, ഒരു സോങ്ങും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു നാടൻ സോങ് ആണ്. ഞാൻ തുടങ്ങി തന്നാൽ മതി, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പോകുന്നില്ല, സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പോരാ, more energy, come on. 1, 2, 3, go. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നേ. കാതുകുത്താനപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നേ. കുറച്ചുകൂടി വളുതി പാടിക്കോ. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നേ.
കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. Sing! Louder! ആകുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കേറി പള്ള നിറയെ കള്ളും കുടിച്ച് അടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. അടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. Everyone make some noise! 1, 2, 3, go! കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. ആകുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കേറി പള്ള നിറയെ കള്ളും കുടിച്ച്. ആകുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കേറി പള്ള നിറയെ കള്ളും കുടിച്ച് അടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. അടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. Sing! പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ല് പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. ആകുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കയറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച്. ആകുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കയറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് അടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ. അടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ അമ്മാവൻ. Last time! Thank you. Thank you so much. ആ എനർജിയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ. Thank you so much guys. Love you all. Okay. So ഞാനും നിത്യയും കൂടി പാടിയ ഒരു സോങ്, ഒരു മെലഡി ഒന്ന് പാടുകയാണ് ഇപ്പം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം മെലഡീസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ. വൺസ് അഗൈൻ നിത്യ.
നീ ഹിമമഴയായി വരൂ ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തൊടൂ ഈ മിഴിയിണയിൽ സദാ പ്രണയം ശിലയായി നിന്നിടാം നിന്നെ നോക്കി യുഗമേറെ എൻ്റെ കൺചിമ്മിടാതെ എൻ ജീവനേ And everyone claps. Thank you. Thank you so much. The next song, ഞങ്ങളൊരു
ഒരു ഫേമസ് ലെജൻഡറി ഒരു വീണ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കവർ സോങ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സ്പെഷ്യൽ ടു അസ്. ജിയ ജലെ. സോ ജസ്റ്റ് വൈബ് വിത്ത് അസ്. ഇതിൻ്റെ സോങ്ങിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു വൈബിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഓൾ റൈറ്റ്, കം ഓൺ. ഒതുമാ മതിയോ? நாணங்கள் என் கண்ணிலே சிவந்ததே என் மஞ்சளே நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே ഗുരു 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 ഗോവി കുറുകി കുന്നിവനത്തെ ഉയർന്നാടി കൂടുമൊരുക്കി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ മാരൻ നിന്നെ കൂകി കുറുകി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ ഗുരു 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 ഗോവി കുറുകി കുന്നിവനത്തെ ഉയർന്നാടി കൂടുമൊരുക്കി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ മാരൻ നിന്നെ കൂകി കുറുകി കൂട്ടുവിളിക്കുന്നേ दर्द की छाया
Thank you. Wonderful crowd. സാധാരണ എല്ലാ ക്രൗഡും തുടക്കം മുതൽ അടിച്ചുപൊളി 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ക്രൗഡ് എല്ലാ സോങ്സും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൗഡാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്, വൺ ഓഫ് അവർ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് ടുഗെദർ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും തുടക്കം കുറിച്ച കുറേ സോങ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗോ ഫോർ ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്. സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കമിങ് നിത്യ മാമൻ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ യു ഗായ്സ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി വൺസ് അഗൈൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു, ടു കുവൈറ്റ്, ടു NAFO Global. Thank you so much for inviting Pragathi once again. வார்த்தை தேவையில்லை வாழும் காலம் வரை பாவை பார்வை மொழி பேசுவே நேற்று தேவையில்லை நாளை தேவையில்லை இன்று இந்த நொடி போதுமே வேறென்று விதையென்று வீழ்த்துவோம் மழையென்று இதயல்ல இவ தோட்டம் பூக்குதே வாரின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தமின்றி இதயல்ல இவனுக்குள் என்னை வெல்லுதே இதயம் முழுக்க இருக்கும் இந்த தயக்கம் இங்கு கொண்ட நிறுத்தம் இதையறிய எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம் அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கும் முந்தளிரே பூக்கள் பூக்கும் தருணம் ஆருயிரை பார்த்ததாரும் இல்லையே Sing. புலரும் காலை பொழுதை நேற்று வரை நேரம் போதவில்லையே உனதருகே நேரம்
കൺചിമ്മിയോ നിൻജാലകം ഏതോ നിഴൽ തുമ്പികൾ തുള്ളിയോ കാതോർക്കയാ കാറ്റായി വരും നിന്റെ കാൽത്താളവും പാടിയോ തങ്കത്തിങ്കൾ തേരേറി വേലിത്തുമ്പിൽ കൈമാറും മോഹങ്ങളെ എന്നും നിന്നെ കൺകോണിൽ മിന്നും പൊന്നായി കാത്തോളം ഒന്നും മിണ്ടാതെന്തേ നീ നിൽപ്പൂ മുന്നിൽ മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂഞ്ഞാലിൽ കനവറിയാതേതോ കിനാവു പോലെ മനമറിയാതെ പാറി മനസരസോരം പ്രണയനിലാക്കിളി നീ ശാപാടി ഇതുവരെ വന്നുണർന്നിടാത്തൊരു പുതുരാഗം എവിടെ മറന്നു ഞാനീ പ്രിയാനുരാഗം This song is really special. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടാണ്. Everyone claps. Go. 1, 2, 3, go. സാധ്യരാഗങ്ങളേറ്റു പാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി ഭാവുകങ്ങളേകും ശ്യാമമേഘങ്ങളും Audio. Fantastic, Kuwait. Thank you so much. ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. സാധാരണ ചില ക്രൗഡൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റുപാടുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ടു യു ഗൈസ്. പവിഴമഴയേ നീ പെയ്യുമോ ഇന്നിവളെ നീ മൂടുമോ വെൺപനിമതിവളിലെ മലരൊളി അഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തുവാൻ ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിന്നേഴാം വർണ്ണം പോൽ തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിന്മായാലാവണ്ണിൽ ഇന്നിടവഴിയിൽ നിന്നോമൽ കാൽത്താളം നെയ്യാം സ്വരജതിയിൽ നീ മൗനം വാചാലം സാധ്യരാഗങ്ങളേറ്റു പാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി ഭാവുകങ്ങളേകും ശ്യാമമേഘങ്ങളും
ആരുമേ തേടാത്തതിനുൾനാമ്പു തേടും ആരാരുമേ കാണാത്തൊരാദാഹങ്ങൾ പുൽകി നീ പോകും ദൂരം നിഴലായി ഞാൻ വന്നിടാം തീരങ്ങൾ തേടി ചിറകേറിപ്പോയിടാം മധുരമൂറും ചിരിയാലനി പ്രിയ സമ്മതം മൂളുമോ മനതാരിൽ അഴിനീക്കി നീ ഇണയാവാൻ പോരുമോ കാലമാകുന്ന തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നിതാ ചേരവേ പീലി നീത്തുന്നൊരായിരം ജാലമെന്നിലിന്നാകെ നീ പെയ്യുമോ ഹിന്ദിവളെ നീ മൂടുമോ വെൺപനിമതിവളിലെ മണരൊളി അഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തു Thank you. Thank you so much. Okay. ഇനിയാണ് മോനെ തകർക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും റെഡി ഓൺ? എനിക്ക് ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർ മാത്രം മതി എനിക്ക് എനർജി. So once again, make some noise everyone. Everyone, get up from your seats, come on! ഞാൻ ജാക്സൺ അല്ലടാ ജോക്കർ അല്ലടാ വാക്കുമില്ലടാ സ്റ്റാറുമല്ലടാ ഒന്നുമല്ലടാ എന്നാലും നാട്ടാരെ ഈ നാട്ടിൽ നരാജ മത്താനെ കിക്കാനെ മച്ചാനെ ഈ പാട്ടിന് ഡാൻസ് കളി എല്ലാരും കളിച്ചോ ലാ 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 ഞാൻ ജാക്സൺ അല്ലടാ ന്യൂട്ടൺ അല്ലടാ ജോക്കർ അല്ലടാ മൂൺ വാക്കുമില്ലടാ സ്റ്റാറുമല്ലടാ ഒന്നുമല്ലടാ എന്നാലും നാട്ടാരെ ഈ നാട്ടിൽ നരാജ മത്താനെ കിക്കാനെ മച്ചാനെ ഈ പാട്ടിന് ഡാൻസ് കളി കളിച്ചോ ലാ 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 Everyone jump up! Jiggy 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 jay, ഒരു ചിരി തരണേ. Jiggy 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 jay, കയ്യടിയുടെ മഴ തരണേ. Jiggy 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 jay, കണ്ണറിയല്ലേ. Jiggy 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 jay, വഴിതിരിയല്ലേ. ഞാൻ
ജോക്കറല്ലടാ വാക്കുമില്ലടാ സാറുമല്ലടാ ഒന്നുമല്ലടാ എന്നാലും നാട്ടാരെ ഈ നാട്ടിൽ രാജ മത്താരെ കിക്കാരെ മച്ചാരെ ഈ പാട്ടിലടാ കളിച്ചോ Power വരട്ടെ കുവൈറ്റ് come on sing it ആരും സീരിയസിലിരിക്കണ്ട എല്ലാവരും എണീറ്റേ This day is today celebrate come on NAFO Kuwait is going to celebrate 1 2 1 2 മാനേ മധുര കരിമ്പേ മലർത്തേനെ മദന കുഴമ്പേ മാനേ മധുര കരിമ്പേ മലർത്തേനെ മദന കുഴമ്പേ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ തെല്ലു നിന്നാട്ടെ നാളവന്റെ ചൊല്ലു ചൊല്ലു നാവിറങ്ങിപ്പോയോ മാനേ മധുര കരിമ്പേ മലർത്തേനെ മദന കുഴമ്പേ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ തെല്ലു നിന്നാട്ടെ നാളവന്റെ ചൊല്ലു ചൊല്ലു നാവിറങ്ങിപ്പോയോ മാനേ 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 മധുര കരിമ്പേ മലത്തേനെ മദന കുഴമ്പേ Everyone jump! അല്ലോട്ട സ്വന്തം മിഴിയാൽ ചാട്ടൊളിയെറിഞ്ഞാൽ മോകത്തില്ല കൊണ്ട് ഞാൻ പോരടിയ കഴുകും അല്ലോട്ട സ്വന്തം മിഴിയാൽ ചാട്ടൊളിയെറിഞ്ഞാൽ മോകത്തില്ല കൊണ്ട് ഞാൻ പോരടിയ കഴുകും Don't go, മണ്ടി പെണ്ണെ മയിലേ എന്റെ കൂടെ സ്പീക്കിംഗ് കൂടെ കുയിലേ ഓടിവാ മാടിവാ ലൗകാരം ഓടിവാ കറിവീഷ് കണ്ണാടെ മാടിവാ ലൗകാരം നാളെന്റെ ചൊല്ലു ചൊല്ലു താവിറങ്ങിപ്പോയോ മാനേ മധുര കരിമ്പേ മലത്തേനെ മദന കുഴമ്പേ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ അത്തില്ലു നിന്നാട്ടെ നാണവന്റെ ചൊല്ലു ചൊല്ലു താവിറങ്ങിപ്പോയോ മാനേ മധുര കരിമ്പേ മലത്തേനെ മദന കുഴമ്പേ From the back, everyone jump! Once again welcoming Nitya Maman. എല്ലാവരും ഫുൾ എനർജിയിൽ നിന്നോളൂ ഇനി കുറച്ച് സോങ്സ് കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ Once again this is the best crowd Kuwait
ഇനി ഈ ഒരു ക്രൗഡാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി എപ്പോൾ വന്നാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മാസീവ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ്. ലവ് യു, ലവ് യു. അടിക്കാം, ഷുവർ ഷുവർ മാൻ. You know the song. Here we go, Kuwait! 1, 2. ये रातों में जो मजा है कुछ नया नया है. ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता गा रहा है. झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना. ये रात में जो मजा है कुछ नया नया है. ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता गा रहा है. झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना. जागे जागे हम निगाहें खोए खोए डांस डांस. आज कुछ तो सीख पाओ जिसके बाहों में है कोई डांस डांस. दिल में ख्वाब जागे जागे हम निगाहें खोए खोए डांस डांस. I need you guys to come on, come on. आज कुछ तो सीख पाओ जिसके John बाहों में है here. कोई डांस डांस. हम जबा हो तुम जबा हो दिल जबा है धड़कने जबा. हम जबा हो तुम जबा हो दिल जबा है धड़कने जबा. 1, 2, sing it with me. झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना. रात में जो मजा है कुछ नया नया है. ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता गा रहा है. झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना. From the back, everyone dance. 2, 1, 2, 3, go. जरूर चाह रहा है क्या खुशी उमड़ रही है डांस डांस. अपने हाथ बढ़ रही है हाथ पीट बढ़ रही है डांस डांस. क्या जरूर चाह रहा है क्या खुशी उमड़ रही है डांस डांस. अपने हाथ बढ़ रही है हाथ पीट बढ़ रही है डांस डांस. ये जबान ये जमाना ऐसी धूम ये खुशी का हाल. ये जबान ये जमाना ऐसी धूम ये खुशी का हाल. 1, 2, sing it with me. झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना. हो रात में जो मजा है कुछ नया नया है. दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही गा रहा है. झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना, झूम झूम झूमना. हो झूम झूम झूमना.
இங்க எவ்வளோ ரஜினிகாந்த் ஃபேன்ஸ் இருக்க? எவ்வளோ இருக்க? இது வந்து ஒரு complete package of Rajinikanth songs. So everyone get ready to set a fire back here. Ready out! Make some massive noise! கண்ணா பண்டிகை தான் கூட்டமா வரும். சிங்கம் சிங்கலா தான் வரும். எவனுக்காவது பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டின்னு சென்டிமெண்ட் கிட்டிமெண்ட் இருந்தா அப்படியே ஓடி போயிடு. கொலை காட்ல இருக்க அவனை கொல்லாம விட மாட்டேன். Tanga tarlana sanga ullara vantana polaro vengo tanga tarlana sanga ullara vantana polaro vengo rama vanga varvai tu vinga varmota ni papa vartama vonga vetta naduthu vara ketta ella kaduthu vara mutta vidiya munna potathinala sleva surti vara kolladha perti vara vidiya sirpi uta yara ullara marano asu marano takku tarano adukku havada porukku marano asu marano takku tarano stop muraya ulano adaklattu tanga tarlana sanga ullara bandana pollara venga rama vanga varvai tu vinga orkota nippave everyone make some double step 1 2 1 2 1 2 3 go Jump down mela, jump down kida, shanna fuji prayu ponna vipare, mudinja varaikkum alpa seru, tanga jiviyathu vachi kondaatu oore. Nayo edukko padago, keta payasa adu ye padago, alla nerpa edukka enakku, keta payasa adu ye padago. Vetta naduthu vara ketta ella kaduthu vara, mutta hudiya unna pottadana. Surti para corner ka penalty para vidiya sirpi buta yara hulla say adukku havada poradu marano mas marano takku tarano step moraya ulano takku tanga tarana sanga ullara vandana pollara vengo rama vanga varvai tu vinga porapota nippava vetta naduthu vara ketta ella kaduthu vara vitta budiya unna potathinala eva surti vara kolladha perti vara budiya sirpi uta yara ullara marano asu marano takku tarano havada poradu marano asu marano takku tarano havada poradu marano asu marano takku tarano havada poradu marano asu marano takku tarano எப்படி இருக்கீங்க? ரஜினி வந்தா கமல் தான் வரணும். கமல் வரண்டே. விக்ரம் 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 I'm going to come there. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ.
ആക്ച്വലി ഇനിയും തൊട്ടേ നല്ല വഴി തരണം. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് നല്ല തുള്ളി ചാടണമെന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ? All right. More volume for the backing track, please. Bass. பத்தல பத்தல குட்டியும் பத்தல புட்டியும் பத்தல மத்தல ஆட்ராடு சுத்த மத்தல ஆட்ராடு மாவானே தப்பாரு குத்துரகம்மா பத்த புள்ளானி சத்தரு வேட்ராடு நீ உட்ரா உட்ராடு இவ ஒத்தால கடிதாமே இவ முடிச்சு நிக்கிறமே ஒன்னா நம்ம சக்காதிரடு பிளேடு பக்கரி மாமே அது சரக்கு நிக்கும் சோமே இது சுண்டி சோறு சீமே நல்லா பவுடா போடு போட்டு மூக்கு நெஞ்சு டீமே டாய் பட்டிட்டிங் கறி செய்யாத கெட்ட பொம்பளை நம்பி ஏமாத கூடாத தாராத கூடாத இந்த நக்கிலி கூடாதே அது தொட்டனை துண்டாதே நீ எத்தனை குச்சாலும் இங்க பட்டினி கூடாதே. Everyone speak with me. Bass. Can everyone see me? La 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 la. Sing. கஜானலே காசில்லை கல்லாலையும் காசில்லை காய்ச்ச தூரம் நிறைய வருது தில்லாலங்கடி தில்லாலே ஒன்றியத்தின் தப்பாலே ஒன்றியும் இல்லை இப்பாலே சாமி இப்போ திருட்ட கையில தில்லாலங்கடி தில்லாலே யாரு போடு நடிய கூட பிளாட் போட்டு விட்டாக்கா யாரு கூட ஊரு ஜனோ சீன மழை வந்தாக்கா ஒய்யாரமா தலக்கா ஒதுக்கி போற கண்ணாலா இறக்கி வந்து வேலை பாரு நாடு மாறு தன்னாலா உள்ளாண்டறி மாமே கெட்ட பத்த இவ கேமே கொல்லம் இருக்கும் மலத்தெல்லாம் ஜாதி பேசுனீங்க தூ உசு போட்டு மாமே கெட்ட பத்த இவ கேமே பல்லா பல்லே பல்லா பல்லே பல்லா பல்லே பாலே தாய் பட்டிட்டிங் கறி செய்யாதா கெட்ட பொம்பளைய நம்பி ஏமாத கூடாதா தாராத கூடாதா இந்த நக்கிலி கூடாதே அது தொட்டனை தொட்டாதே எத்தனை குச்சாலும் இங்க பட்டினி கூடாதே. Everyone. Love you people. அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான ஆமாப்பா அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரண்டா அவ அழகு பத்தி பாரா மனசு எதை உனக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் நீ இருக்கு இடம் எனக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் குட்டு பைப்பு ரேசன் ஒரு சென்சேஷன் நீ வெட்டு வந்தா கண்ண பார்த்து வா சோ எரிச்சா அவ பார்க்கும் போது எல்லாம் உள்ள ஆபேட்டு கத்திச்சா வந்தா நின்ன பார்த்தா பேட்டு அவ பார்க்கும் போது எல்லாம் உள்ள ஆபேட்டு மதி எதிர்பார்க்கும் இல்ல வெறும் அட்ராக்ஷன் கிட்ட போய் பேச ஒரு டெம்டேஷன் நீ மனசு என்ன உனக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் நீ
பார்த்தா ஒரு satisfaction. What is situation? ஒரு solution. நீ கிளப்புக்குள்ள வந்தா போதும் செல். Every jump. Thank you so much. എൻ്റെ അമ്മ ഇതാണ് crowd. Quite one of the best crowd we have ever seen. ഞങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം കേട്ടോ. Someone ഗാഥ വന്നു വരൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് നിന്നേ. എനിക്ക് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തളരും. പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ I need to hear some massive voice from everyone here. Okay. So how was the event? Did you guys enjoy? How was Pragati? So this is the first show in Kuwait, and how was it? Thank you so much. ചുമ്മാ ഒരു ഹൈപ്പിനായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. ഓക്കെ, സോ നിത്യ ആക്ച്വലി കുറച്ച് പാട്ടല്ലേ പാടിയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കുറേ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. നിത്യക്ക് ഒരു പാട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി തൊട്ടേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു സ്പെക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരു സ്റ്റേജ്, പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ്. കയറി വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്കൊരു കൈ തരാം എന്തായാലും. One second. Love you so much, people. Thank you for this. Thank you. चांद की चिड़िया गहलाल मेरे लाथ मेरे साथ आना आओ। മോഹമുന്തിരി വാറ്റിയ രാവ് സ്നേഹനദിയുടെ രാസനിലാവ് ഹൃദയരാഗോ ചിറകിൽ വിരിയും മധുരമേ നിൻശലഭം വരവാൻ അടടപയ്യ അഴകിനയ്യ ഉടലിലൊന്നായി ഒഴുകാം ഒരു കുറിവാ. തൊട്ട് തൊട്ട് നിന്ന മുട്ടി മുട്ടി വന്ന മുത്ത മുത്തമിട്ടതാണേ കണ്ണ് കണ്ണിരിഞ്ഞ് കാത്ത് കാത്ത് കണി കണ്ടെടുത്ത കണ്ണുകളെ മോഹമുന്തിരി വാറ്റിയ രാവ് സ്നേഹഗതിയുടെ രാസനിലാവ് ഹൃദയരാഗോ ചിറകിൽ വിരിയും മധുരമേ നിൻശലഭം വരവാൻ അടടപയ്യ അഴകിനയ്യ ഉടലിലൊന്നായി ഒഴുകാം ഒരു കുറിവാ. തൊട്ട് തൊട്ട് നിന്ന മുട്ടി മുട്ടി വന്ന മുത്ത മുത്തമിട്ടതാരാണ് കണ്ണ് കണ്ണിരിഞ്ഞ് കാത്ത് കാത്ത് കട്ടിടൂത്ത കള്ള കാണുകനെ മോഹമുന്തിരി വാറ്റിയ രാവ് സ്നേഹരതിയുടെ രാസനിലാവ്.
அடட பையா அழகினையா உடலில் ஒன்றாய் ஒழுகாம் ஒரு குடிவா ஆஹா தொட்டு தொட்டு நின்ற முட்டி முட்டி வந்த முத்த முத்தமிட்ட தாராளே கண்ணு கண்ணீரில் காத்து காத்த கண் கட்டிடுத்த கள்ள கம்புகளே മോഹമുന്തിരി വാറ്റിയതാവ് സ്നേഹരതിയുടെ രാസനിലാവ് ഹൃദയരാഗോ ചിറകിൽ വിരിയും മധുരവീണിൻ ശലഭവനവാൻ അടട പയ്യ അഴകിനയ്യ ഉടലിലൊന്നായി ഒഴുകാം ഒരു കുരുവ ആഹാ തൊട്ട് തൊട്ട് നിന്ന മുട്ടി മുട്ടി വന്ന് മുത്ത മുത്തമിട്ട താരാളേ കണ്ണ് കണ്ണിൽ കാത്ത് കാത്ത് കൺ കത്തിടുത്ത കള്ള കണ്ണുകളെ തൊട്ടു തൊട്ടു നിന്ന മുട്ടി മുട്ടി വന്ന മുത്ത മുത്തമിട്ട താരാളേ കണ്ണ് കണ്ണിൽ കാത്ത് കാത്ത് കൺ കത്തിടുത്ത കള്ള കാമുകളെ. Thank you. ഓക്കെ, എനർജിയൊക്കെ പോയോ അതോ ഫുൾ ഓൺ ആണോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, സാധാരണ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രൗഡ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിവേ അങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വഴിയെല്ലാം നിങ്ങളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഷുവർ ഷുവർ ഷുവർ. പോവാം. അതെ, ചേട്ടന്മാർ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. നാഫോയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കൈയടി കേട്ടോ. നാഫോ ആണ് ഞങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മറക്കില്ല. പ്രഗതി ഇനിയും കുറേ വന്നാലും ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും, എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിളിക്കില്ലേ? എന്താ ഒരു മ്ലേച്ഛത. ഓക്കെ, സോ നാഫോ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എനർജിക്കും. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇന്നലെ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഫുൾ ബാൻഡ് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി. ഞാനും നമ്മുടെ ബാലുവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാട്ടിൽ. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡിനെ. ഗാഥ എവിടെയുണ്ട്? ഗാഥ വൺസ്. കഥ വരണം. ഞാൻ കെട്ടിയതാണ് കേട്ടോ, പലർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്ന്. എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. സോറി ഗേൾസ്, ഐ ആം സോ റിയലി സോറി. സോ ഷീസ് മൈ വൈഫ്, മൈ ഡാർലിംഗ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ വന്നു, കാറിൽ കയറി. കഷ്ടകാലത്തിന് ആ മൊബൈൽ അങ്ങ് മിസ്സായി. മൊബൈൽ മിസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയാണ്. അങ്ങനെ പാനിക്കായി. എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്, കാരണം മൊബൈൽ കാണുന്നില്ല, ആളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുക ഗാഥ എവിടെയാണ്, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും തപ്പി നടക്കുകയാണ്. ബാൻഡ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും പാനിക്കായി. അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക, കളഞ്ഞു പോയി, കിട്ടിയില്ല. ഇന്നും തപ്പുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നില്ല. ഏതോ ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നാഫോയിലെ നമ്മുടെ അനീഷ് ഏട്ടൻ ഹി ഗിഫ്റ്റഡ് എ ഐഫോൺ ടുഡേ ടു ഹെർ. എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കളയാൻ പോകുന്നില്ല, പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹമുള്ളൊരു ടീമാണ്. എന്താ പറയുക, പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാഥയുടെ ചിരി തിരിച്ച് കിട്ടണം, ഗാഥ വിഷമിക്കേണ്ട, കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഫോണും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്നത് ഇവിടെ. ആ ഒരു മനസ്സിനൊരു വലിയ കയ്യടി. എവിടെയുണ്ട്? അയ്യോ, ഒന്ന് എണ്ണീറ്റോ, എല്ലാവരും കാണട്ടെ. അനീഷ് ഏട്ടനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എല്ലാവരും. കമാ. സോ ദിസ് ടീം എല്ലാവർക്കും ഐഫോൺ മേടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത്രയും സ്നേഹമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, എവറിത്തിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവറിത്തിങ്. ഒരേ മനസ്സാണ്, ഒരേ കോട്ട് വിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുത്ത്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 songs. Everyone ready for that? ഓക്കെ, നാഫോയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊന്ന് ഇനിയും കുറച്ച് എയറൊക്കെ വിട്ടോ. റെഡി ഓൾ? ലേഡീസും മുന്നോട്ട് വരൂ. വരൂ, കുഴപ്പമില്ല. നിത്യ അത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലേഡീസ് മുന്നോട്ട് വരൂ പ്ലീസ്, കം ഓൺ. ഇത്ര മാന്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 1 2 3 go.
பதுக்கு கண்கள் கண்டேரே உன் பள்ளி தாமரே உன் பாதம் கண்டேரே உன் பள்ளி தாமரை சிடிய சிடிய நீரம் கண்டேரே அம்மா 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 அம்மா. Should I come there? அம்மா 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 அம்மா. One last time I'm coming. ഇവിടെ കുറേ പേര് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. For you guys. Make it way. രക്തം തുടി തുടി രക്തം നൂറ് വിധമോ രചം നാര വിധ അരൈക്കം അയ്യോ ദൈവ പദമോ അമ്മ 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 ഹേ അമ്മ 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 एक होगे हम तुम एक उड़ गए नींद तेरे एक गंगी पायल मस्ती में को खंडर कंडेरे अम्म 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 हे अम्म 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 अम्म. Everyone jump! 1, 2, 3, go! Serambora aramborir ahayenna idamo picham pon viragine jaitin ahayenna idamo tam tudi tudi tam nur vidamo lacham nara vida arekan ayyo deva padamo hamma 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 hey hamma 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 hey hamma 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 hey hamma 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 hamma. Make some noise, everyone! खिली चांदनी जैसा ए बदन जन्म दिला तुमको मन में सोचता आया नजर हमको सनम गोली गोली बाहें कर दी है यूं हमें तुमने जब गाने लगाए तो कोई गाए हमको हम्मा 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 हे हम्मा 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 हे हम्मा 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 हे हम्मा हम्मा. Everyone jump! Hey hम्मा हम्मा 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 hey हम्मा 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 hey हम्मा 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 hey हम्मा ba 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 हम्मा. All right, we are going for the last song. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സീറ്റ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റോ. ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരും ബാക്കിലുള്ളവരും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഷോ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എണീറ്റേ. യെസ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ലാസ്റ്റ് സോങ്ങിലേക്ക് പോവാം. റെഡി Ready? റെഡി ഓൾ. One, two, three, go! சொடக்கு மேல சொடக்கு போட்டுதே என் விரல் வந்து நடுத்தருவே நின்று சொடக்கு மேல சொடக்கு போட்டுதே ஹாய் சொடக்கு மேல சொடக்கு போட்டுதே என் விரல் வந்து நடுத்தருவே நின்று சொடக்கு மேல சொடக்கு போட்டுதே சொடக்கு மேல ஹாய் சொடக்கு மேல அப்படி சொடக்கு மேல சொடக்கு போட்டுதே என் விரல் வந்து நடுத்தருவே நின்று சொடக்கு மேல சொடக்கு போட்டுதே.
அடுத்த நொடிதான் நினைச்ச மாதிரி வரணும் அடக்க அடக்க கதகா உடம்பு தொடங்கணும் ஐய முகைய முகைய கிளம்பு முகைய 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 சொடக்கு மேல அப்படி Thank you so much, Kuwait. NAFO Kuwait. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സോങ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ആൻഡ് ഒരാൾ പോലും പോവാതെ ഇത്ര നേരം നിന്നതിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് കോൺസേർട്ട് ഇൻ കുവൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് എല്ലാവർക്കും വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി സോ ഐ എം ഗോണ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ ബാൻഡ് ഓൺ കീസ് Precious Peter. On bass, Abhijit Sudhi. Akka Bittu. Bittu എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം. So everyone call him Bittu. On drums, Drum Devil. His name is Drum Devil. And on lead guitars, Ebin Sagar. On violin, Balu. And we featured our dear singer Nitya Maman. Nitya itavana featuring Saishal. We are so happy. And she's a beautiful singer. No. Big round of applause to Nitya, everyone. Thank you. Big round of applause for the one and only Harishankar. And our sound engineer, Aju Vijay. ഇത്ര നേരം നല്ല ഉഗ്രൻ സൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ കയ്യടി എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഓൺ ലൈറ്റ്സ് സെബിനാണ് ഈ ലൈറ്റ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വൈബിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ മെലഡീസ് പാടുമ്പോൾ ആ രീതിയിലും പിന്നെ അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് പാടുമ്പോൾ ആ രീതിയിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ സെബിൻ, ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു സെബിൻ എവരിവൺ. ആൻഡ് ഓൺ LED, നമ്മുടെ LED-യിലെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മുന്ന CAD മൂസ. CAD Musa, next time we will Kuwait we will definitely perform for sure. നിങ്ങൾ എൻ്റെ തൊണ്ട അടപ്പിച്ചു.
Actually, we are coming back on Jan. Janil ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. So that time we'll definitely perform. ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം. ശരി. Thank you. Okay, so the last song, actually, ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അനൗൺസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോങ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ ഡിയർ മാനേജർ ഗാഥ. She is the backbone of Pragathi. I love Gatha, yeah. Okay, Gatha jam. ആ ജാം ഞാൻ തിന്നോളാം. Okay, so the last song, Siadi Musa. ഇതാണ് ക്രൗഡ്. ആക്ച്വലി സീ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ എനർജി കേട്ടോ. നവീൻ, വേർ ആർ യു നവീൻ? ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു പോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്രൗഡ്. ഇനി എപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ വന്നാലും പക്ഷേ ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഈ ഒരു ക്രൗഡിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ജാനുവരിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. വി എക്സ്പെക്ട് എവ്രി വൺ ഓൺ ജാൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ. പട്ടാളം തട്ടുപൊളിച്ചു വരും നേരം പട്ടണഭൂതം ഒരാക്രാന്തം പട്ടുകൊടുത്തു വരും നേരം കുടവാളും വടിവാളും പുളിയമ്പും വെറുതെ പുലിപോലും എലിയാവും കലികാലം ദൂരെ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊള്ളണ തക്കിടി വിറ്റത് ഇക്കിടി എരിപിടി എപ്പടി ഇടിമഴ കൂട്ടിന് കുറുതലി മണ്ണിന് മറുപടി പലവിധ പരിതാപം ഇതിനിത് പരിഹാരം. ഈ ഹോൾ എല്ലാവരും ഓർച്ച് ആടിയേ. ഓടി വരും ഒരു മൂഢനായ കാട്ടുകടുവ വേട്ടയാടിയാടി ഇതുവഴി വാ. അമ്പ് കൊണ്ട് കൊമ്പ് കുതറണ പമ്പറുത്തു മാറ്റി എറിയണ തമ്പുരാന്റെ തന്ത്രപൊരുതാ. വേതാളക്കഥയറിയാം, ആകാളച്ചുഴിയറിയാം, വില്ലാളിക്കളിയറിയാം, വീരാളിപ്പട്ടറിയാം. ആരാച്ചാരായാലും ആകാശം കാണൂല, അങ്ങാടി ചെന്നാലും അമ്മെ കാണൂല. നിങ്ങളി നിങ്ങളി പുതിയൊരു പുലികളി കൊടുകൊടു കൊടുകൊടു വേടുപടി. I'm famous Mr. Musa, I'll catch you like a ninja. To me and get a hide of me from me. Run and run me run, to stay with a lot of fun. I'll get it finally. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്ച്വലി ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ നിന്നോ. പ്രഗതി വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നേ. NAFO, thank you so much. And to all the people here and to this awesome man here, thank you so much. Thank you. Okay, bye. എല്ലാവരും bye.
1, 2. Gotta come. Pragati! 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 Kuwait once again, make some noise! എല്ലാവർക്കും good night, sweet dreams. വീണ്ടും നേരിട്ട് കാണാം. Thank you so much, guys. Love you, people. Hello, check. Ladies and gentlemen, we'll be having the memento distribution ceremony. We request you to stay by for a few moments, please. We'd like to honor our guests who have come all the way from India to perform us. Did you guys enjoy? Thank you so much for being such a wonderful audience. Okay. Hello, check. Yeah. All right, friends, now we'll be doing the award ceremony for our guests who have come all the way from India to perform for us. May I request all the artists to come over. May I request Dr. Jijan Sam Thomas to come near the stage, please. Can we have the committee members on the stage, please? All the committee members to come onto the stage, please. Dr. Jijan Sam Thomas.
Akhila, are we ready for the award distribution? Jijan Sam Thomas. May we now request all the non-committee members to step down of the stage. All of you non-committee members to step down of the stage, please. We'll do the photo sessions after the memento distribution. Yeah, requesting all the non-committee members to step down of the stage. Thank you. May we clear the stage, please? Ladies and gentlemen, please clear the stage. It's time for the memento distribution to the artists. May we ask all the non-committee members to clear the stage. We'll do it later, please. Come. Nikhil, Harry. Okay, so now we'll start the memento distribution, please. Ladies and gentlemen, Pragati 2022. What a performance. What a lovely evening. Thank you. A big round of applause. A big round of applause. Thank you, Team Pragati, for that memorable evening. We are left wanting for more. I now call upon Dr. K.S. Harishankar to receive a memento from Mr. Gopakumar as a token of love and appreciation on behalf of NAFO Global Kuwait. Mr. Naveen, please come on to stage to present Ms. Nitya Maman with a token of appreciation. Gada. Smile and thank you. Good. Good job.
Mr. R. Vijay Krishnan, please come onto the stage to present the memento to Gada Siddharthan. Please, not on stage, not on stage. Please, 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 please. Mr. Jairaj Nair, kindly present the memento to Mr. Precious Peter. Mr. Mahesh Bhaskar, kindly present the memento to Mr. Balagopal Raju. Mr. Rajiv Nair, kindly present the memento to Mr. Abhishek. Mrs. Abhijit. Thank you. Mr. Madhu Menon, kindly present the token of appreciation to Mr. Abhijit S. Nair. Mr. Onni Krishnan Kurup will present the token of appreciation to Mr. Aibin Sagar. Mr. Rakesh Unnitan to present the token of appreciation to Mr. Naveen Regu. Naveen Regu. Is he there? Yeah, he's come, he's come. Now, Mr. Vinayan to present the memento to Mr. Sebin. To Mr. Sebin Baby. Mr. Vinayan, kindly come onto the stage. Okay, Mr. Sudhir KV, kindly present the token of appreciation to Mr. Sebin Baby. Mr. Sudhir KV. Mr. Santosh Kumar. Mr. Santosh Kumar, kindly present the memento to Mr. Sebin Baby. Sebin Baby, please come onto the stage, sir. Mr. Subbaraman AR, please kindly hand over the memento to Mr. Aju Vijay Vijayan. Aju Vijay Vijayan. One last one. Pramod Menon for Arju Madhu. Now I invite Mr. Pramod Menon. Pramod Menon
to present the token of appreciation to Arjun Madhavan. Yes, Arjun Madhavan. A big round of applause for Arjun. He, after having a lot of odds last evening, he had to cancel his flight for the show for Kuwait. He made a point that he comes in the morning. Ladies and gentlemen, a big applause for him. This is called commitment to the show. Ladies and gentlemen, thank you so much, Aju. So thank you so much, friends. I hope you all have enjoyed the show. And we look forward for another NAFO win soon. Thank you so much. Dr. Jijan Sam Thomas, if he is around. Dr. Jijan Sam Thomas.